Good evening, everyone. Dobro večer svima. I'm glad to see so many of you. Drago mi da vas vidim u ovom broju. And I gather you had a good time with Olaf. Could you repeat this? Whether they had a good time with Olaf. Pitam se da li ste se lepo proveli sa Olafom? And okay. He told me that he spoke about many things, so perhaps tonight I should speak about the meaning of rest. Olaf mi je rekao da je govorio o dosta toga, tako da ću ja večeras govoriti o nečemu drugom. Naziv večerašnje teme je značaj odmora. Because he told me that he touched on the issue of the mark of the beast and all of these issues with you. Također mi je rekao da se dotakao pitanja žiga zveri i svih ostalih drugih pitanja koje su povezana sa tim. Now, when I was an atheist and an evolutionist, kada sam ja bio ateista i evolucionista, everything took millions of years to develop on this planet. Da bi se sve razvilo na ovom našem svetu, bio je potreban period od par miliona godina. When I discovered the Bible and I discovered the Ten Commandments, then I was in trouble. A kada sam pronašao Bibliju i u njoj pročitao 10 zapovesti, onda sam imao problem. Particularly, the fourth commandment is very troublesome to an evolutionist. Naročito 4. zapovest je veoma nezgodna za jednog evolucionistu. Imagine keeping the Sabbath for a 6-day creation when you believe it took millions of years. Zamislite da držite subotu stvaranja, odnosno sedmica koja je prošla, Bogu je potrebno bilo 6 dana, a vi zapravo verujete da mu je bilo potrebno par miliona godina. In the meantime, I've come to realize that we live in a world of lies. U međuvremenu sam shvatio da mi zapravo živimo u svetu laži. And the Bible even says that. Surely we have inherited lies. I Biblija tako i kaže zasigurno mi smo nasledili laži. Now you might be wondering what this picture actually means. Možda se pitate šta ova slika znači. Well, here you have a figure from the Middle Ages. Ovdje imate jednu osobu iz srednjeg veka. And he's blown out the candle. I on je dunuo u sveću i ugasio je. But he can't stop the dawn from coming. Ali jednu stvar koju ne može da zaustavi je zora. I think the dawn is coming and people will start to wake up. Ja verujem da zora dolazi i da će ljudi početi da se bude. In Exodus 31 verse 13 we read. U 2. Mojsijevoj 31. poglavlju 13. stihu čitamo: Speak thou also unto the children of Israel, saying, Verily my Sabbath you shall keep. Govori moje deci, narodu Izraelovom, govoreći, zaista moje subote ćete čuvati. For it is a sign between me and you throughout your generations, that you may know that I am the Lord that does sanctify you. Jer to je znak između mene i vas kroz sva vaša pokolenja, da znate da sam ja Gospod koji vas posvećujem. So the Sabbath is linked to a work which God does in us. Tako da subota je veza između onoga dela koje Bog čini u nama. And if we look for the roots of the Sabbath, then we have to go to the creation account. Kada tražimo poreklo subote, mi moramo da se vratimo na izveštaj o stvaranju. You see, the word finished occurs many times in that account. Reč završeno je ili stvoreno je mnogo puta se spominje u tom izveštaju. And the word rest. I reč odmor. Thus the heavens and the earth were finished. Tako su nebesa i zemlja bili stvoreni ili završeni. And then on the seventh day God ended his work which he had made. A u 7. dan Bog je završio svoje delo koje je načinio, koje je stvorio. And he rested. I on se odmorio. From what he had made. Od onoga što je stvorio. And then again in verse 3 he rested from what he had made. I također u 3. stihu kaže on se odmorio od svojega dela koje je učinio. A zatim 4. zapovest o suboti u 2. Mojsijevom 20. poglavlju. We're told to keep the Sabbath because he made the heavens, the earth, the sea and the springs of water. Rečeno nam je da držimo subotu zato što je Bog stvorio nebo, zemlju i izvore vodene.
So the Sabbath has nothing to do with the Jews. Tako da subota nema apsolutno nikakve veze sa Jevrejima. It came from creation. Došla je od stvaranja. Now, do you think God was tired? Da li mislite da je Bog bio umoran? That he needed to rest? Pa mu je bio potreban odmor? No. Naravno da ne. But who rested? Ali ko se odmorio? He rested. On se odmorio. Why would God have to rest? Zašto bi Bog morao da se odmori? Well, he wasn't tired. Naravno, znamo da nije bio umoran. And Adam couldn't have been tired. I Adam svakako nije bio umoran. Because he was created towards the end of the 6th day. Jer je bio stvoren na kraju 6. dana. And he did do some work. Naravno, radio je nešto malo, ipak nešto malo je radio. He named the animals. Tako što je dao životinjama ime. But Eve couldn't have been tired. Ali Eva svakako nije mogla biti umorna. She did nothing. Jer nije uradila ništa. She came after that work was done already. Ona je stigla nakon što je to delo bilo obavljeno. Bible. Need it. If you need it. Excellent. So, why did God rest? I sada postavljamo pitanje zašto se Bog odmorio. Well, I'm not going to go into the details, but he found rest in this creation. Nećemo ulaziti u detalje, ali on je pronašao odmor ili spokoj u odmoru. Psalms 8 tells us that he created man because of his enemies. Psalam 8 nam kaže da je stvorio čoveka zbog svojih neprijatelja. So you were the solution to a crisis in the universe. Tako da mi ovdje smo zapravo rješenje na krizu koja je zadesila univerzum. And he found rest in this creation. I on je pronašao spokoj u tom stvaranju. And we must find rest in him. I mi također moramo tu pronaći slobodno. Now, we read in the Bible that Jesus kept the Sabbath. Čitamo u Bibliji da je Isus svetkovao subotu. And we read that his disciples kept the Sabbath. Čitamo također da su njegovi učenici, apostoli, svetkovali subotu. Because in Luke it tells us that his disciples rested according to the commandment on the 7th day. U Lukinom evanđelju kaže da su oni odmorili u 7. dan onako kako piše u zapovesti. And Paul kept the Sabbath. Pavle je također svetkovao subotu. And he reasoned with the people on the Sabbath, to the Jews and the Gentiles. I on je raspravljao sa ljudima u subotu sa Jevrejima i sa nebošcima. Now that Sabbath was always the 7th day. Why are we not keeping the 7th day today anymore? Obzirom na to da je subota 7. dan, postavlja se pitanje zašto je više ne svetkujemo. Well, they say the resurrection changed it, right? Drugi kažu, pa naravno, Hristovo vaskrsenje je to sve promenilo, je li tako? No. Ne. The early Christians all kept the Sabbath. Svi rani hrišćani su držali subotu. Let me give you a few sources, some very good sources here. Hajde da pročitamo, da vam dam par dobrih izvora. Josephus, he's the earliest historian that we can call on in Christianity. Josephus Flavius? Josephus. Josif Flavije je bio prvi od istoričara u tom ranom hrišćanskom periodu. He says there is not a city of the Grecians, ne postoji grad u Grčkoj, of the barbarians, niti kod varvarskih naroda, nor any nation, niti bilo koji narod, where the custom of the 7th day has not come. Gde običaj svetkovanja 7. dana nije došao. Interesting. Zanimljivo. Chef's New Encyclopedia of Religious Knowledge. Nalazimo jedan citat iz nove enciklopedije religioznog znanja. Says that the Sabbath keeping was widespread in the Church of the East. Kaže da je svetkovanje subote bilo široko rasprostranjeno u istočnoj crkvi. It talks about the St. Thomas Christians in India that kept the Sabbath. Govori o hrišćanima Svetog Tome u Indiji koji su također držali subotu. They were never connected with Rome. Oni nikada nisu bili ni na koji način povezani sa Rimom. It talks about the Abyssinians. Govori o Abisijanima, Jacobites, o Jakobitima, the Maronites, Maronitima, the Armenians, Armenjanima,
All kept the Jermenima, Sabbath. pardon. Now, Svi su držali subotu. the Thomas Christians are very interesting. Tomini hrišćani su veoma zanimljivi. These were Christians in India that claim that they got their Christianity from the Apostle Thomas. To su hrišćani koji su se nalazili u Indiji i koji tvrde da su dobru vest ili evanđelje dobili od apostola Tome. So this happened in the first 100 years after the Christian era. I tako da se to desilo zapravo u prvih 100 godina hrišćanske ere. And when the Jesuits traveled to India after the Reformation, after the Jesuits were formed in the 1500s and 1600s. Kada su jezuiti otputovali u Indiju nakon reformacije, to su 1500. 1600. godine, jer su oni tada nastali, tada su formirani. One of the founders of the Jesuit order, Saint Francis Xavier, got to India and saw Sabbath-keeping Christians. Jedan od jezuita, Saint Francis? Saint Francis of Saint Francis Xavier. Sveti Francis Xavier, kada je došao u Indiju, zatekao je hrišćane koji svetkuju subotu. He was so disgusted. Toliko mu se to smučilo. He created the Inquisition in Goa. Tako da je podstakao inkviziciju u Goji. To destroy them. Da ih uništi. Well, here's another source. It's a Church of England source. Evo još jednog dobrog izvora, to je crkva Engleske. It says the primitive Christians kept the Sabbath. Kaže, prvi hrišćani ili primitivni hrišćani su držali subotu. And they got it from the apostles and from the scriptures. I oni su to nasledili od apostola i Svetog pisma. Giesler's church history says the Gentile Christians observed the Sabbath. Gislerova istorija crkve kaže da su i neznabožački hrišćani također držali subotu. Here's another source. The early church in India, even in China, kept the Sabbath. Evo još jednog izvora gdje kaže da su rane crkve u Indiji, čak i u Kini, držali subotu. And they kept it until the Council of Laodicea. I držali su ga until the Council of Laodicea. I oni su ga držali sve do sabora u Laodikeji. When the Catholic Church made a law, kada je katolička crkva napravila zakon, which says Christians shall not Judaize, they shall work on the Sabbath day. Hrišćani više neće se ponašati kao Jevreji, neće više judaizirati, nego će da rade na taj dan. Here's another one, Professor Moffat, Church History. Evo još jednog izvora, profesor James Moffat, istorija crkve. Says that the Celtic churches, kaže da keltske crkve in Ireland and Scotland, they kept the Sabbath. U Irskoj i u Škotskoj također su držali subotu. Ethiopia, Africa. Etiopija u Africi. They kept the Sabbath. Također su držali subotu. Now here's one of their kings, Frumentius. Evo jednoga od njihovih kraljeva koji se zvao Frumentius. He says we assemble on a Saturday. On kaže mi se okupljamo subotom. Not because of Judaism. Ne zbog judaizma. No, we worship Jesus. Ne, mi obožavamo Isusa. The Lord of the Sabbath. Gospodara subote. And the Ethiopian emperor Galadweos. A etiopski car Galadweos. I got such nice names, eh? Yeah. He said, we celebrate the Sabbath because God had finished the creation of the world, rested thereof. Mi držimo subotu zato što Bog je završio svoje delo stvaranja i odmorio se. And Christ didn't come to dissolve the law, but to fulfill it. A Isus nije došao da ukine zakon, već da ga ispuni. The apostles kept it and we keep it. Apostoli su to radili, pa to ćemo i mi raditi. Did you know that the African people kept the Sabbath until the Jesuits came and destroyed it? Da li vam je poznato da su ljudi u Africi držali subotu sve dok nisu došli jezuiti i uništili ih? So the Christian world was Sabbath keeping. Tako da hrišćanski svet je bio svet koji drži subotu. Did you know that the Chinese and the Japanese kept the Sabbath? Da li znate da su Kinezi i Japanci također držali subotu? Did you know that the Chinese and the Japanese had a lot to do with Christianity? Da li znate da Japanci i Kinezi zapravo imaju jako puno sa hrišćanima zajedničkog? And Japanese and Chinese writing contains many Christian symbols. A kinesko i japansko pismo zapravo sadrže jako puno hrišćanskih simbola. Marco Polo found many people that believed in the Sabbath.
Marko Polo je zatekao jako puno ljudi koji veruju da je subota And the 7. dan. Mongolians respected the Sabbath. Mongoli također su poštovali subotu. Now, who destroyed the Sabbath there? Ko je tamo uništio subotu? Again, only in the times of the Jesuits was all that history wiped out. Opet, u vreme jezuita, cela ta istorija je bila obrisana ili uništena. So today we know that it was changed by Rome. Danas znamo da je to bilo promijenjeno od strane Rima. Because they say they have the power to get rid of laws and to change Christ's precepts. Oni kažu da imaju vlast da ukidaju zakone i da čak menjaju Hristove zapovesti. They say that they changed it and that the change is a mark of their ecclesiastical power. Oni kažu da su to promenili i sama ta promjena je zapravo znak njihove crkvene moći. Catholic record says Sunday is a mark of our authority. The church is above the Bible. Kaže ovdje, nedjelja je žig našeg autoriteta. Crkva je iznad Svetog pisma. And Revelation tells us that the third angel has a message to the world. A Otkrivenje 14 nam kaže da treći anđeo nosi poruku za svet. That you mustn't worship the beast. Da ne obožavate zver. Or its image. Niti njenu ikonu. And you mustn't receive its mark. Niti smete da primite njen znak ili žig. Now, all the great thinkers of the past and all the reformers identified Rome as the beast. Svi mislioci iz prošlosti i reformatori su shvatili da je zapravo katolička crkva, odnosno Rim, zver. Let me give you an example. Here's John Wesley's explanatory note. Evo da vam dam odgovor. Ovdje je explanatory note. Where he explains what he believes on Revelation. Ok, ovdje pisac je John Wesley gdje on objašnjava šta on i kako on veruje, gdje on objašnjava zapravo otkrivenje. See here in Revelation chapter 13 it talks about this beast that comes out of the sea with 10 horns. U Otkrivenju 13 ovdje vidimo jednu zver koja se pojavljuje, izlazi na pesak morski, koja ima 7 glava i 10 rogova. And so John Wesley says, so it arises in Europe. I John Wesley kaže, ona se zapravo pojavljuje u Europi. And that it is the Roman papacy. I da je to zapravo rimsko papstvo. And that there is so much evidence to this that there is no other power to which this prophecy can apply. A on kaže, ima toliko mnogo dokaza da ne postoji ni jedna druga svetska sila na koju može da se primjeni ovo proročanstvo. Now, does the papacy to this day ask for Sunday legislation? Da li papstvo do današnjeg dana traži ozakonjenje svetkovanja nedelje? Absolutely. Pope Francis said, naravno. Never on Sunday. Papa Franjo kaže nikada u nedelju. That should be a work-free day. To bi trebao biti dan kada se ne radi. It's negative for the family if you don't keep Sunday. Kaže on, to je jako loše za porodični život ako ne svetkujete nedelju. And the Americans say Sunday is a mark of Christian unity. A Amerikanci kažu, nedelja je znak hrišćanskog jedinstva. Why is this day so important? Why are they all fighting about this day? Što je ovaj dan tako interesantan i važan da se oni toliko prepiru oko svega ovoga? What difference does it make if you keep a Monday, a Tuesday, a Wednesday, or Friday, or a Saturday, or a Sunday? Kakve veze ima ako držite bilo koji od drugih dana, ponedeljak, utorak, sredu, četvrtak, petak, subotu, šta god? Many people say, mnogi ljudi kažu, surely God doesn't care whether you keep a Sunday or a Saturday, it's just a day. Dosta ljudi kaže da Bogu jednostavno nije stalo koji god dan da držite subota ili nedelja, apsolutno je sve jedno. But God said it is a sign. Ali Bog kaže ovo je znak. And is it important? I zato je važno. I see two people in the front there that I think like each other. Vidimo ovdje dve osobe u prvom redu koje mislim da se dopadaju jedna drugoj. Now let's say the one goes away, let's say she goes away for 2 months to go and visit her, whatever, parents. Recimo da jedna od njih, recimo ona ode na 2 mjeseca da posjeti svoje roditelje. And she says, come and pick me up at the airport, I'm arriving on Wednesday at 10 o'clock. I ona kaže svom dragom, dođi da me pokupiš na aerodromu u sredu, dolazim, budi tamo u 10. Do you think she'd be happy if he came on Thursday to pick her up?
Da mislite da bi ona bila srećna ako bi on došao recimo u četvrtak da je pokoj? Only a day. What difference does it make whether it's a Wednesday or a Thursday? Who cares? Pa to je samo dan, kakve veze ima da li je to sreda ili četvrtak, mislim, koga je briga. The appointment was for Wednesday. Ali njihov sastanak je zapravo bio sreda. And what if he says on Wednesday, A šta ako on kaže u sredu? I have things to do, I don't have time for you. Šta ako on u sredu kaže, imam puno posla, nemam vremena za tebe? Do you think she'd be very happy? Da li mislite da bi ona bila srećna? I don't think so. Ne vjerujem. Now, why do all the churches keep Sunday? Sada se pitamo zašto sve druge crkve drže nedjelju? And defend Sunday? I brane nedjelju. Do they know that that's not the Sabbath day? Da li one znaju da to nije dan odmora? Well, let's ask them. Hajde da ih pitamo. Let's ask the Lutherans. Hajde da pitamo luterane. They say the observance of the Lord's Day, Sunday, Oni kažu da svetkovanje gospodnjeg dana, nedelje, is founded not on any command of God, but on the authority of the church. nije zasnovano ni na jednoj od Božjih zapovesti, već na autoritetu crkve. Now, you know where this is written? A da li znate gdje je to zapisano? In the Augsburg Confession. Na Augsburškoj konfesiji. Who wrote that? Ko je to napisao? Who wrote the Augsburg Confession? Ko je napisao tu Augsburšku konfesiju? Our theologians must be able to answer that. Naši teolozi bi I morali... won't put you on the spot. Naši teolozi bi trebali da znaju taj odgovor, ali kaže neću da te gnjavim. Melanchthon wrote it. Melanchthon je to napisao. Martin Luther's little friend. Prijatelj našeg Martina Lutera. Let's see what else he wrote. Da vidimo šta je još napisao. He said, they, the Catholic Church, allege that the Sabbath changed into Sunday. Oni, katolici, tvrde navodno da je subota promenjena u nedelju. The Lord's Day, contrary to the Decalogue as it appears. Gospodnji dan, što je suprotno dekalogu, što je evidentno, što se vidi. Neither is there any example more boasted of than the changing of the Sabbath day. I ne postoji ni jedan drugi primjer kojim se oni više hvale, osim toga da su promenili subotu u nedelju. Great, they say, is the power and authority of the church, since it dispensed with one of the Ten Commandments. Oni kažu da je velika sila i autoritet crkve čim je on mogao da promeni 10 zapovesti. Did they know? Did the Protestants know? Yes or no? Da li su protestanti znali, da ili ne? They knew. Why didn't they keep the Sabbath when they read what Melanchthon wrote? Zašto onda nisu svetkovali subotu ako su pročitali šta je Melanchthon napisao? Did the Methodists know? Da li metodisti znaju? Well, let's have a look. This is John Wesley writing. Hajde da pogledamo, evo ovo je spis Johna Wesleya. And one of their theological dictionaries. I jedan od teoloških rečnika. It says that the handwriting of ordinances was blotted out by the Lord. Pisanje zapovesti was blotted out? Yeah, the handwriting, that's Moses' law. That was blotted out. Aha, kaže Mojsijev zakon, ono što je Mojsije pisao je bilo izbrisano. But the moral law, ali moralni zakon, contained in the Ten Commandments, koji sadrži 10 zapovesti, and enforced by the prophets, i koji je bio, da kažem, uveden od proroka ili svetkovan od proroka, he did not take away. On nije promenio. It stands on an entirely different foundation. On stoji na jednoj sasvim drugačijoj osnovi. Every part of this law must remain in force. Svaki delić ovoga zakona mora ostati, da kažem, all mankind in all ages. Svaki delić ovoga zakona mora ostati, da kažem, važeći na celo čovečanstvo u svim vekovima. Here they say in their dictionary, evo ovdje piše u njihovom rečniku, that Sabbath means rest. Da subota znači odmor. And is the seventh day of the week. I ona je 7. dan u nedelji. And it must be confessed there is no law in the New Testament concerning the first day. I moramo priznati da ne postoji ni jedan zakon u Novom Zavetu koji se zapravo odnosi na prvi dan u nedelji, odnosno nedelju. So the Methodists know. Tako da i metodisti znaju. What about the Baptists? A šta je s baptistima? Here's the author of their Baptist manual. Evo autora njihovog baptističkog, da kažemo, priručnika, hvala.
He says On the kaže. Sabbath day was not Sunday. On kaže dan od odmora nije subota. And some will say with some triumph that the Sabbath was transferred from the seventh to the first day of the week. Neki će uz neki osjećaj nekog triumfa reći da je subota promenjena u nedjelju. But where can the record of such a transaction be found? Ali gdje se uopšte može naći bilo kakav zapis tako nečega? Not in the New Testament. Ne u Novom Zavetu. Absolutely not. Apsolutno ne. There's no scripture evidence that the day was changed. Ne postoji ni jedan dokaz u pismu da je subota promenjena. So the Baptists know. Tako da i baptisti znaju. Now, at the Council of Trent, Na saboru u Trentu, where the Catholics came to discuss the Protestants, gdje su katolici došli da razgovaraju o protestantima, and the emperor had said, you will talk to the Protestants and you will solve this problem. a car je rekao, vi ćete da razgovarate sa protestantima i vi ćete rešiti ovaj problem. And the Catholic Church ignored the emperor. Ali katolička crkva je, da kažemo, nije obraćala pažnju na And imperatora. they came together I oni su se sakupili and they made some very important decisions. i doneli su neke veoma važne odluke. The first one was that their Bible, the Vulgate, was the true Bible and not the received text used by the reformers. Doneli su odluku da Vulgata, njihova Biblija, je jedina prava Biblija, a Textus Recepticus The second one was ne može da se uzme u obzir. The second one was that tradition was equal to scripture. A druga tačka je da je tradicija jednaka pismu, odnosno Svetom pismu. The third point was that they said that the apocryphal books were canonical. I također su rekli da one pridodate knjige apokrifi, kako ih mi nazovemo, da su i one deo kanona Svetog pisma. And the Protestants had rejected them. A koji su protestanti odbacili. And the fourth point was that only the priests could tell you what to believe. I četvrta tačka je bila da jedino sveštenik vam može reći šta da radite. There was a major argument about tradition and scripture. I tu je bilo jako mnogo priče oko pismo ili tradicija. Because the Protestants had said the Bible and the Bible alone. Jer su protestanti rekli Biblija i samo Biblija. And the church said no, because if that was so, the whole Catholic Church would disappear. A katolička crkva je rekla ne, jer ukoliko prihvate to geslo, cela crkva će nestati. So here, let's read from the Catechism of the Catholic Church. Hajde da čitamo iz katehizma katoličke crkve. What happened to sola scriptura? Šta se desilo sa sola scriptura ili samo pismo? Comes directly from the Vatican web page. Dolazi direktno sa Vatikanskog web sajta. So, they had a speech about God and the writings and the Holy Spirit. Oni su tu imali jedan govor ili nešto napisano o Bogu i o Svetom Duhu. And they decided that the authority comes from tradition and not from the scriptures. I doneli su odluku da autoritet zapravo dolazi od tradicije, a ne od Svetog pisma. So the scripture must be interpreted in terms of the tradition. Tako da Sveto pismo treba biti tumačeno na osnovu tradicije. And that the magisterium of the church, that's the Pope and the bishops, I da magisterijum crkve, a to su papa i biskupi, are the only ones who can interpret the Bible. su jedini koji mogu da tumače Bibliju. So it's exactly the same today as it was at the Council of Trent. Tako da je danas apsolutno ista situacija kao što je bila i na saboru u Trentu. Now they argued about this issue of sola scriptura. I oni su se jako je puno bilo govora o tom pitanju sola scriptura. And here's the history and I'll just tell it to you. I evo ovdje je zapisana istorija, ja ću vam je ispričati. On January the 18th, 1562, 18. januara 1562. Gaspar de Fossa, the Archbishop of Reggio, nadbiskup Regija, ran into the council je utrčao na sabor and says, I have the answer. I rekao je, ja imam odgovor ili rješenje. I can prove to you that tradition stands above the Bible. Ja vam mogu dokazati da tradicija stoji iznad Svetog pisma. Because we changed the Sabbath to Sunday on the basis of tradition. Zato što smo mi promenili subotu u nedjelju na osnovu tradicije. And the Protestants, A protestanti, they keep the Sunday.
a oni zapravo drže nedjelju. Therefore they honor tradition above the Bible. Zato oni zapravo drže da je tradicija starija ili veća od Biblije. And therefore they are only a rebellion. Tako da su oni samo jedna vrsta pobune. What should the Protestants have done? Šta su to protestanti trebali uraditi? What should they have done at that point? Šta su oni trebali u tom trenutku uraditi? They should have said, you know, you're right. Oni su trebali reći, znate šta, u pravu ste. You're absolutely right. We have to keep the Sabbath day. Pa potpuno ste u pravu, mi moramo držati subotu. But they didn't. Ali nisu. Because it's very hard to change a tradition. Zato što je veoma teško promijeniti tradiciju. And here the Catholic Church is so proud of the fact that the Protestants are such weaklings and do what the Catholic Church told them to do. I evo ovdje je jedan tekst koji nam govori koliko su katolici zapravo veoma ponosni na sebe što su protestanti takvi slabići i koji rade upravo šta im oni kažu. And they published this in the Catholic Mirror. I I'm not going to read it all. Ovo je objavljeno u jednom časopisu koji se zove Catholic Mirror ili katoličko ogledalo. Nećemo čitati sve. This creates some big problems. I ovo zapravo stvara velike probleme. If the law stands, ukoliko zakon važi, then the Sabbath stands. Onda i subota važi. And so many denominations start saying, well, maybe the whole law is gone. Tako da mnoge crkve kažu, pa možda je ceo zakon nevažeći. The Pentecostals like to say the law is gone. Pentekostalci vole da kažu da zakon više ne važi. So I was preaching in an area and there was a Pentecostal pastor there. Propovedao sam u jednom kraju gde je bio pentekostalni pastor. And he said to me, the law is gone. I on mi je rekao, zakon više ne važi. I said, what part of the law is gone? A ja sam ga zapitao koji deo zakona ne važi. He said, all the law is gone. Kompletan zakon ne važi. And I said, I'm very happy to hear that. A ja sam mu rekao, veoma mi je drago što to čujem. Because I'm alone here tonight and I'm lonely, can I borrow your wife for the night? Could you repeat that? Sorry. I asked him if I can borrow his wife for the night. Kažem, večeras mi je malo dosadno i osjećam se nekako usamljeno. Mogu li da pozovem tvoju ženu za večeras? Of course he was horrified. On je naravno bio užasnut. So I said to him, what's your problem? There's no law which prevents it, according to you. I ja sam ga zapitao kakav problem imaš, u čemu je problem, zato što nema zakona koji to može da mi zabrani. And so we went through the entire law. I tako smo prošli kroz ceo zakon. What if I steal your things tonight? Would that be okay? You know the story. Ja sam ga zapitao, šta ako dođem i ukradem ti sve stvari? And so, which commandment ended up to be the problem? I koja sad zapravo zapovest je ovdje problematična? The fourth commandment. Četvrta. All right, let's ask the present day Protestants whether the law stands or whether the law is gone. Hajde da zapitamo protestante današnjice. Da li zakon važi ili ne važi? Here is one of their professors, Dr. Jack Kilcrease. He's a Lutheran theologian. Evo jednog od njihovih profesora, Dr. Jack Kilcrease. On je luteranski. He says those who reject the law, which are called antinomians, oni koji odbacuju zakon koji se zovu antinominalci, they must create new laws in order to prevent people from obeying God's law. Oni moraju stvoriti neki novi zakon koji će sprečiti ljude da drže Božji zakon. So they make their own law. Let's say they make a Sunday law. Pa oni kažu, oni će onda napraviti neki novi zakon. Ajde da pretpostavimo da je to nedeljni zakon. Then they're not antinomians, then they're actually legalists. Onda oni zapravo nisu antinominalci, onda su zapravo legalisti. So he says antinomianism is really a kind of legalism. Kaže, antinomianizam je zapravo samo jedna druga vrsta legalizma. Except that you're crazy about your own law and no longer crazy about God's law. Tako da s jedne strane si bukvalno lud za svojim zakonom, a ne više za Božjim zakonom. What about Calvin? Šta je sa Calvinom? He says unskillful people will get rid of the whole law. Ljudi koji, da kažemo, nisu znalci, će se rešiti čitavog zakona. They'll get rid of both tables. Oni će se rešiti obe ploče. He says this is pathetic. Kaže, ovo je jadno. He says this law still remains in force. On kaže, ovaj zakon je još uvijek na snazi. He did not come to destroy it. On nije došao da ga uništi. It will stay until heaven and earth pass away. On će stajati dokle god nebo i zemlja stoje.
So it's still there. Tako da još uvijek važi. What about the Methodists, John Wesley? Hajde da pričamo o metodistima, John Wesley. He says the moral law contained in 10 commandments. On kaže, moralni zakon koji se sadrži u 10 zapovesti, It did not take away. on nije učinio nevažnim. It was Nije ga there from ukinuo. the beginning of the world and it's going to stay forever. On kaže da on tu postoji od početka sveta i trajaće zauvek. He said he wrote it with his finger in stone. On kaže da ga je Bog napisao svojim prstom u kamenu. It is unchangeable like the nature of God. On je nepromenljiv kao Božja priroda. Now this is what Adventists believe. A ovo je nešto što adventisti veruju. Romans 2:13. Rimljanima 2.13. It's not the hearer of the law who is just before God, but the doer of the law that will be justified. Ne onaj koji sluša zakon je pravedan pred Bogom, već onaj koji ga čini će biti opravdan. It says, and since all commandments are summed up in love to God and man, I pošto su sve Božje zapovesti sažete u ljubavi prema Bogu i čoveku, it follows that not one precept can be broken without violating this principle. i on kaže ni jedna od zapovesti ne može biti prekršena bez toga da ugrozimo čitav princip. So the commandments stand. Tako da zapovesti i dalje važe. Now please explain something to me. Hajde, molim vas, budite ljubazni, objasnite mi nešto. Why do the Protestants Zašto protestanti, that say that the law stands koji kažu da zakon važi, call Adventists a sect because they say the law stands? zašto oni adventiste nazivaju sektom, jer i adventisti također tvrde da zakon stoji, važi? Can you explain that to me? Možete li mi to objasniti? Who's the sect here? Ko je sekta ovde? The one who keeps what God says or the one who refuses to keep what God says? Da li onaj koji prihvata ono što Bog kaže ili onaj koji ne želi da sluša ono što Bog kaže? I'm not going to read the whole quote. Here's just another Adventist source. Neću čitati ceo citat, ovo je samo još jedan adventistički izvor. This so-called faith in Christ, which professes to release men from the obligation of obedience to God, is not faith, but presumption. Ova takozvana vera u Hrista koja tvrdi da oslobađa ljude od obaveze poslušnosti Bogu, nije vera, već drskost. Yes, you are saved by grace, Da, mi se spasavamo verom, but faith without works is dead. ali vera bez dela je mrtva. So the law stands. Everybody agrees except people that have lost their mind. Tako da zapovesti i dalje važe, svi se slažu osim ljudi koji su izgubili svoj razum. So James tells us that we must be a doer of the word and not just a hearer. I zato nam Jakov kaže da moramo biti oni koji čine reč, a ne oni samo koji je slušaju. And he calls the law the perfect law of liberty. I zakon naziva savršenim zakonom slobode. Why is it a law of liberty? Zašto je to zakon slobode? Imagine if everybody kept the law. Zamislite samo kad bi svi držali zakon. Would you be free to walk in the middle of the night in the dark alleys of your cities? Da li biste mogli slobodno da šetate najmračnijim ulicama vašeg grada usred noći? Would you have to lock your cars and your houses? Da li bi bilo potrebe da zaključavate vaša kola ili kuću? Would there be such arrogance as we have in the world today if everybody kept the law? Da li bi postojala takva arogancija koju vidimo danas u svetu, da svi ljudi drže zakon? Would there be so many lies and so much deceit and so much corruption? Da li bi bilo laži ili prevare ili toliko korupcije kao danas? It would be a beautiful world. Ovo bi bio divan svet. Nobody is justified by keeping the law. Niko se od nas ne opravdava držanjem zakona. We are saved by faith in the word of God and in Jesus Christ. Mi se spašavamo verom kroz Božju reč u Isusa Hrista. But the law is our schoolmaster Ali zakon je naš učitelj to bring us to Christ. koji nas dovodi Hristu. And Wesley said it so beautifully. A Wesley kaže to je tako divno. Wesley said, I cannot do without the law for one moment. Wesley kaže ja ne mogu bez zakona ni jedan trenutak. Because the law tells me I'm a sinner Jer zakon mi govori da sam grešnik and sends me to Christ. i šalje me ka Hristu. And Christ says, I forgive you. A Isus kaže ja ti praštam. And says, go and sin no more. He sends me back to the law. I kaže mi idi i ne greši više i vraća me nazad ka zakonu. So they're absolutely together. Tako da su oni
u potpunosti zajedno. Now here's an interesting verse, Romans 8 verse 7. Evo interesantnog stiha Rimljanima 8:7. The carnal mind is enmity against God. Telesni um je u neprijateljstvu protiv Boga, It's not subject to the law of God, neither indeed can be. jer nije podložan Božjem zakonu, niti zaista može biti. So, where lies the problem? Dakle, gdje u stvari leži problem? In the law U zakonu or in me? ili u meni? Who's got the problem? Ko ima problem? Me! I've got the problem. Naravno, mi. The law is a problem to me. Zakon je moj problem, zakon je meni problem. The law says, do not covet your neighbor's wife. Zakon kaže nemoj poželeti ženu svoga bližnjeg. And here a bombshell walks past me. I pored mene prolazi neka lepotica. What does my carnal mind do? A šta moj telesni um radi? That's my carnal mind. To je moj telesni um. Then I must tell my carnal mind, A zatim ja moram reći svom telesnom umu: Lord, help me. Keep my eyes this way. Gospode, pomagaj, drži moje oči upravljene u drugom smeru. The law is not the problem. I'm the problem. Zakon nije problem, ja sam problem. What happens if I follow my carnal mind? A šta se dešava ako sledim svoju telesnu prirodu ili um? And instead of going this way, I umjesto da idem ovim putem, I go this way. ja skrenem malo sa strane. What will happen in terms of pain, suffering, tears, catastrophe? Šta će se desiti u slučaju bola, suza, katastrofe? Lives are destroyed by breaking the law of God. Životi su uništeni kršenjem Božjeg zakona. So the only one who can keep me in the law is who? Jedini koji me može držati unutar granice zakona je ko? God. Bog. So when a church says the law is gone, I zato kada crkva kaže zakon više ne važi, what are they proving? šta oni u stvari hoće da dokažu? They have no connection with God. Da oni u stvari nemaju apsolutno nikakvu vezu sa Bogom. They realize they can't do it, therefore they're not going to do it. Oni shvataju da oni to ne mogu da urade i zato dakle ni neće. Do we make void the law through faith? Kaže Pavle, da li ukidamo zakon verom? God forbid, we establish the law. On kaže, Bože, sačuvaj, mi utvrđujemo zakon. Nothing wrong with the law, the problem lies with me. Ne postoji ništa loše sa zakonom, problem je u meni. Well, isn't our attempt to keep the law legalism? Ali zar nisu naši pokušaji da držimo zakon zapravo legalizam? Aren't we legalists? You Adventists, you are legalists. Zar mi nismo legalisti? Kaže, vi adventisti, vi ste legalisti. You think you're going to go to heaven because you keep the Sabbath day? Vi mislite da ćete da idete na nebo zato što držite subotu. I like Martin Luther when he says, Volim kada Martin Luther kaže sljedeće. these foxes, Ove lisice, legalism and antinomianism, legalisti i antinominalci, are tied together by the tail, su vezani jedni za druge preko repova, and their heads look in opposite directions, a njihove glave gledaju u suprotnim pravcima. and outwardly they profess to be great enemies, Spolje oni govore da su zapravo veliki neprijatelji, but inwardly they think, teach and defend one and the same thing against our one and only Savior. ali iznutra oni misle, uče i brane jednu te istu stvar koja je protiv našeg jednog jedinog spasitelja Isusa Hrista, Who alone is our righteousness. koji je jedini naša pravednost. Okay, so let's have a look at the legalist. Ok, ajde da malo posmatramo legalizam. A legalist says, look at me, I can keep the law, I'm perfect. Legalista kaže, gledajte mene, ja mogu da držim zakon, ja sam savršen. And then he makes his boundaries and he sets his rules and he lives within them. I onda on sebi postavi granice, postavi sebi neka pravila i živi unutar toga. And anyone who doesn't live like him is going straight to hell. I svako ko ne misli tako ide pravac u pakao. That's a legalist. To je legalista. And the level of his law is in the level of his capability. A nivo njegovog zakona ili granice njegovog zakona zapravo leži u njegovim, kažem, granicama onoga što on zapravo može da uradi. U granicama njegovih sposobnosti. That's pathetic. To je jadno.
God's level is way up there. A Božji nivo, njegova granica je tamo negdje daleko gore. Because God's law is love. Jer Božji zakon je ljubav. Legalism, God's law is pain. U slučaju legalizma, Božji zakon je bol. So he never gets higher than what he can do. So his law is at the level of humanity. Tako da on nikad ne ide preko one granice, ne ide preko svojih granica i zato je zakon na razini, da kažem, ljudske prirode. So Martin Luther coined a beautiful phrase called simul justus et peccator. I tako je Martin Luther napisao jedno lepo delo, frazu koja se zove simul justus et peccator. Now what does that mean? A šta to znači? It means you are simultaneously just and simultaneously a sinner. I on zapravo time hoće da kaže da ste vi u isto vrijeme pravedni i u isto vrijeme grešni. Now that's a contradiction in terms. A to je malo kontradiktorno, malo suprotno. But here is Dr. Sproul, he's a Lutheran. A evo ovdje doktora Sproula, on je luteran. And he explains it beautifully. I on to na divan način objašnjava. I'm going to paraphrase his words. Hajde, ja ću parafrazirati njegove reči. He says, surely this is a contradiction in terms. Naravno, svakako kaže, ovo je kontradiktorno jedno drugom. But that's not what Martin Luther meant. Ali to nije ono što je Martin Luther zapravo mislio ili hteo da kaže. What he meant is that from one perspective, on je hteo da kaže da iz jednog ugla I'm a sinner. Ja sam grešnik. But from another perspective, I am just. Ali iz drugog ugla ja sam pravedan. So in my humanity, I am a sinner. Tako da u mojoj ljudskoj prirodi ja sam grešnik. I have evil tendencies. Ja imam sklonosti ka zlu. And if you don't believe me, i ako mi ne verujete, then take a 12-point hammer, pound hammer, tako da uzmite jedan veliki čekić, and knock in a big nail, zakucajte jedan veliki ekser, and then miss and hit your thumb. Onda promašite i udarite se po prstu, po palcu. And see how unsinful your nature is. I onda ćete vidjeti koliko u stvari bezgrešna vaša priroda. You have a sinful nature, whether you like it or not. Vi imate grešnu prirodu, sviđalo se to vama ili ne. Now from the other perspective, ali iz drugog ugla, if God covers me with his righteousness, koliko me Bog pokriva svojom pravednošću, then in him I am perfect. I onda u njemu ja sam savršen. So at the same time I can have a sinful tendency and be perfect. Tako da u isto vrijeme ja mogu imati sklonosti ka zlu, a biti i savršen. Lutheran doctrine. To je luteranska doktrina. Now let's have a look at Adventist doctrine. Hajde da pogledamo adventističku doktrinu. So long as Satan reigns, dokle god Sotona vlada, we shall have self to subdue. Morat ćemo pokoravati svoje ja. Besetting sins to overcome. Grehe koji nas saleću savladati. So long as life shall last, there shall be no stopping point. Dokle god naš život traje, neće postojati mjesto No gdje point ćemo se which we zaustaviti. can reach and say, I have fully attained. Jedno mjesto gdje ćemo moći stati, koje ćemo moći dosegnuti i reći, ja sam u potpunosti ovo dostigao. Is that the same that Martin Luther said, yes or no? Da li je to ono isto što je Martin Luther rekao, da ili ne? Absolutely. Apsolutno. Then why am I a sect and they not? A zašto sam ja onda sektaš, a on ne? Does that make any sense whatsoever? Da li to ima ikakvog smisla? Here's another Adventist source. Evo još jednog adventističkog izvora. We may create an unreal world in our own mind. Možemo stvoriti jedan nestvaran svet u našim mislima, u našem umu. Or picture an ideal church. Ili zamisliti idealnu crkvu. Where the temptations of Satan no longer prompt to evil. Gdje Sotonine iskušenja više nas nemame ka zlu. But perfection exists only in our imagination. Ali savršenstvo postoji samo u našim mislima. When human beings receive holy flesh, kada ljudska bića dobiju sveto telo, they will no longer remain on earth but go to heaven. Oni više neće biti na zemlji, već će otići na nebo. Is that the same as Martin Luther taught? Da li je to ono isto što je Martin Luther učio? And why am I a sect? I'm a Lutheran. Zašto sam ja onda sektaš? Ja sam luteran. Except for the Sabbath. Osim po pitanju subote. All right. U redu. Here's another one. Adventist source. Evo još jednog adventističkog izvora. We shall not boast of our holiness. Nećemo se hvaliti svojom svetošću.
as we have a clear view of Christ's spotlessness, dokle god imamo jasnu sliku Hristove bezgrešnosti, then we will feel like Daniel and like Paul felt. a onda ćemo se osjećati onako kako su se osjećali Danilo i Pavle. Paul said, woe is me, I'm undone. Look at me, I'm pathetic. Pavle je rekao, jao meni, ja sam gotov, propašću, jadan sam. So Jesus came into the world to save sinners. Zato je Isus došao na ovaj svet da spase grešnike. And Paul says, of whom I was the chief. Od kojih sam ja bio vođa ili prvi. He didn't say that. Nije rekao tako. He says, of whom I am the chief. Od kojih sam ja zapravo prvi ili vođa. I have a problem with Paul. Ja imam problem s Pavlom. And when we get to heaven one day, Paul and I, we're going to have a boxing match. A jednog dana kada odemo na nebo, Pavle i ja ćemo imati sparing. And I'm sure I will win. I siguran sam da ću pobediti. Because I'm the chief of sinners, not him. Zato što sam ja glavni grešnik, ne on. But if he knocks me out, he can be the chief. Ali ako me nokautiram, onda može biti. All right, let's ask the question. How does the Sabbath relate to redemption? Hajde postavimo pitanje kakve subota ima veze sa otkupljenjem. We know it's linked to creation. Znamo da je povezana sa stvaranjem. By the way, naime, how much of a part did you play in creation? Kakvu ulogu vi imate u stvaranju? Zilch. Nothing. Nula. Nada. Ništa. Nothing. How much part do you play in redemption? Ali koliko imate udjela u otkupljenju? Well, let's look at the Sabbath commandment again. Hajde da ponovo pogledamo zapovest o suboti. Because in the Deuteronomy we are told to keep the Sabbath because we were saved out of Egypt. Jer u 5. Mojsijevoj Bog nam kaže da trebamo da svetkujemo subotu zato što smo bili robovi u Egiptu. That's a symbol of redemption. To je simbol otkupljenja. So there's something different. A ovo je nešto drugačije. So according to the Bible, we belong to Christ by creation and redemption. Prema Bibliji mi pripadamo Hristu po stvaranju i po otkupljenju. Yes, Hebrews. Čitamo u Jevrejima poslanici. It tells us about God who has spoken now through us through Jesus Christ. Bog koji nam govori kroz Isusa Hrista. Who is heir of all things. Koji je naslednik svih stvari. And then it says, by whom he also made the world. So Christ made the worlds. Tako preko kojega je također stvorio svetove. And then it says, he also by himself purged our sins. Gde kaže, on je sam lično očistio naše grehe. So how much did I contribute to the purging of my sins? Koliko sam ja doprineo očišćenju mojih greha? Nothing. Nula, ništa. Nada, zilch. Nothing, null. Nothing. So I'm his by creation. Tako da ja pripadam njemu po stvaranju. And I'm his by redemption. I njegov sam po otkupljenju. And I added nothing. A ja nisam ništa uradio. And on the seventh day I rested. A u 7. dan ja odmaram. What? From all my work during the week, right? Od cijelog mog odmora preko sedmice, jel tako? No, I wasn't even there. Ne, nisam čak Man ni bio wasn't tamo. created until the end of the week. So mankind rested on the Sabbath day from what? Tako da nismo tada bili tu kada je Bog stvarao svet u toj sedmici, tako da čovjek je došao tek na kraju. Od čega mi treba da se odmorimo? So does the Sabbath rest mean that you're going to do a ceiling inspection? Da li svetkovanje subote znači da ćete vi taj dan ići da pregledate plafon? Because you're so tired, you're lying on your back in your bed and sleeping. Zato što ste toliko jako umorni, ležite na svojim leđima i spavate. No. Ne. What does this rest mean? Šta ovaj odmor zapravo znači? It means rest in his completed work. Znači odmor u njegovom završenom ili savršenom delu. So what you're resting obavljenom in? delu. Resting in his completed work, to which you contributed how much? Mi dakle počivamo ili odmaramo u njegovom izvršenom delu u kojem smo doprineli koliko? Nothing. Ništa. Okay. U redu.
So how can the Sabbath be legalism if you're resting in his work? Kako onda subota može biti legalizam ako vi počivate u njegovom delu? Rest is rest. Odmor je odmor. Legalism is work. Legalizam je delanje. The Sabbath can never be the symbol of works. Subota nikad ne može biti simbol rada. It's the symbol of rest. Ono je simbol odmora. So the Sabbath becomes the symbol of righteousness by faith. Tako da subota postaje simbol pravednosti kroz veru. Because I'm resting in his completed work of salvation, whereby he gives me his righteousness, in which I have no part. Tako da subotom ja odmaram u njegovom delu iskupljenja, u njegovoj pravednosti u kojoj ja nemam apsolutno nikakvog udjela. When Christ arose on the first day of the week, on Sunday, kada je Isus vaskrsnuo prvog dana sedmice u nedjelju, did he rise to rest or did he rise to go back to work? Da li je on ustao da odmori ili je ustao da ide da nastavi da radi, da dela? He said, I have not yet been to my father. I go to my father, I'm going to organize this, and then when I'm done with that, I'm going to come back and I'm going to talk to you disciples and I'm going to tell you what to do. On je rekao, kada ustanem, nisam još otišao kod svog oca, kada odem kod njega, imam jako puno toga da obavim, moram s njim da popričam, kada se vratim, moram svojim apostolima reći šta da rade i tako dalje, tako dalje, tako dalje. That was very well done. Thank you very much. I don't know what you said, but it sounded good. Kaže, ne znam šta si rekao, zvučalo je dobro. So in actual fact, the Sunday is a symbol of commencing works. Tako da u suštini nedelja je simbol obavljanja posla. Let's just have a look at a few examples here. Hajde da pogledamo par primjera. How long was the creation week? Koliko dugo je trajala sedmica stvaranja? 6 days, 1 day rest, right? 6 dana i 1 dan odmora. Now throughout his ministry, Jesus always told everyone, kroz njegovu službu na zemlji, Isus je uvijek govorio svima, when they said, you're the Messiah, kada bi mu ljudi govorili, ti si Mesija, he said, don't tell anyone. On bi rekao, ne govori nikome. Except in the very last week of his life. Osim u posljednjoj sedmici njegovog života. There he came on the first day of the week, it was a Sunday. On je tada došao prvog dana sedmice, to je bila nedjelja. And he entered Jerusalem. I ušao je u Jerusalim. He was riding on a donkey. Jahao je na magarcu. And there was a man leading the donkey. I tu je bio jedan čovjek koji je vodio magarca. It is highly probable that the man leading the donkey was none other than Lazarus. I vrlo je verovatno da osoba koja je vodila magarca je bila niko drugi osim Lazar, onaj koga Isus vaskrsnuo iz mrtvih. And the whole crowd acknowledged him as the Messiah and he accepted it. He came in as the Messiah. Cijela ta grupa ljudi koja ga je čekala, svi ti stanovnici su ga priznali kao Mesiju i on je to jednostavno prihvatio. And the chief priest said, tell these disciples to be quiet. A prvosveštenik je rekao, reci ovim ljudima da začute. He said, no, even the stones will cry out if they are quiet. A Isus je rekao, ne, ako oni začute, kamenje će progovoriti. So this was his messianic week. Tako da to je bila njegova masijanska sedmica. And then the Bible tells us what happened on the first day, the second day, the third day, the fourth day, the fifth day, up until the sixth day. I tako nam Biblija govori redosled šta se dešavalo prvog, drugog, trećeg, četvrtog, petog, sve do 6. dana. And it tells us it was the Friday, it was the preparation day. I tu nam kaže za 6. dan da je to petak, odnosno dan pripreme. And then it gives us the hours. A zatim prelazimo na sate, govori nam šta se svakog sata dešavalo. And 3:00 that afternoon he died. I u 3 sata tog popodneva Isus je umro. Just enough time to get him into the grave before the Sabbath, but not enough to embalm him. Imali su samo dovoljno vremena da ga spuste u grob, ali ne i da ga balsamuju, da ga pripreme za ukop sa uljima. So the recreation week was how long? Recreation? The recreation week, the redemption week. Sedmica otkupljenja, koliko je dugo trajala? 6 days. 6 dana. Resting in the grave on the Sabbath day. I odmarao je u grobu 7. dana. Now, the Jews had a thing about the Sabbath.
A Jevreji su imali tu jednu stvar što se tiče subote. When Jesus was on the grave, Kada je Isus, dok je još bio u grobu, when they had given him the vinegar, kada su mu dali sirće, which he refused, koje je odbio, he said, "It is finished." on je rekao završeno je ili svrši se. Where did he say that before? Kada je to rekao pre ovog puta? Remember? Da li se sećate? At creation. U stvaranju. So Tako je. at the creation it was finished. Na kraju stvaranja on je rekao završeno je. The last week of his messianic life, it is finished. I u posljednjoj sedmici svog mesijanskog života on je rekao završeno je, gotovo je. Now remember that the Sabbath is a symbol of sanctification. A setimo se da je i subota simbol posvećenja. Ezekiel 20:12. Knjiga proroka Ezekije 20. glava 12. I stih. gave them the Sabbath. Dao sam vam subote It's a sign between me and them, da budu znak između mene i njih, that they may know that I am the Lord that sanctifies them. da bi mogli znati da sam ja Gospod koji ih posvećujem. Now what if this man in the front there says, I am the one that sanctifies you? A šta ako ovaj čovjek ovdje u prvom redu kaže, a ne, ja sam taj koji vas posvećujem. And I said to him, no, not you. A ja mu kažem, ne ti. Jesus sanctifies me. A ja mu God kažem, sanctifies. Isus me posvećuje, Bog me posvećuje. And he says, no, I sanctify you. A on kaže, ne, ja te posvećujem. Which one is right now? Koji je sad od nas dvojica u pravu? And what if he tells you all that he is the one that sanctifies you? I šta ako svima on to isto kaže, da je on zapravo taj koji posvećuje ljude? And then he says to you, I onda vam kaže, God says the Sabbath is the sign that he sanctifies you. a onda on kaže, subota je znak koji kaže da Bog je taj koji vas posvećuje. But I am going to tell you something. Ali ja imam nešto drugo da vam kažem. I tell you, I'll make Sunday the sign that I sanctify you. A ja vam kažem, ja ću da sada od nedelje napravim znak da vas zapravo ja posvećujem. Now choose which one you want. Sad izaberite koga želite. If you all keep Sunday, what are you saying? A ako vi svi zapravo držite nedelju, šta u stvari vi time poručujete? He sanctifies you. On vas posvećuje. If you all keep Sabbath, what are you saying? A ako vi svi držite subotu, šta zapravo time govorite? God sanctifies you. Bog nas posvećuje. Now what if he says to you, A šta ako vam on kaže? if you don't listen to me, I'm going to kill you. A ako me ne budete slušali, pobiću vas. What are you going to do then? Šta ćete onda uraditi? Now this is not a joke, this is a serious issue. Ovo nije više šala, ovo je ozbiljna stvar. There's a man sitting in Rome who's doing exactly that. Postoji čovjek koji sedi u Rimu koji upravo to radi. He says, he'll sanctify you. On kaže, ja ću vas posvetiti. You are saved through the activities of the church, through him. Vi se spašavate kroz aktivnosti koje se dešavaju u crkvi, kroz mene. And I say to him, now who are you? A ja mu kažem, ko si ti? God sanctifies me. Bog me posvećuje. He says, prove it. A on kaže, dokaži. I say, okay, I'll keep the Sabbath. A ja kažem, dobro, u redu, ja ću da svetkujem subotu. What's he going to say? Šta će on reći? You watch it. He's going to say, I'm going to kill you. A on će naravno da kaže, ubiću te. Okay. U redu. All right. Hebrews tells us Poslanica Jevrejima nam kaže that he has an everlasting covenant with us. da Bog ima večni zavet sa nama. And that Christ will make you perfect. I da će Isus nas učiniti savršenima. It's not you. Ne radi se o nama. Your good works are not yours. Naša dobra dela nisu naša. Do you know that the Bible Da li znate da Biblija, actually translates it in the King James perfectly? da je Biblija zapravo jako lepo prevedena u engleski prevod King James verzija, It says you are saved by the faith of Jesus. gde kaže da smo mi spaseni Hristovom verom ili Hristovom vernošću. The new translations say faith in Jesus. A novi prevodi kažu vera u Hrista. But it's written in the genitive, which means of Jesus. It's his faith, not my faith. Ali zapravo zapisano je u genitivu, govori Hristova vera, ne vera u Hrista. Okay, here's my question. Think about it now. U redu, evo jednog pitanja, razmislite. If I'm saved by my faith in Jesus, Ako se ja spasavam verom u Isusa, whose faith is it? čija je to vera? My faith. Moja. If I'm saved by the faith
of Jesus, a ako se ja spašavam verom Isusovom, by whose faith am I saved? čijom se ja verom spašavam? His faith. Njegovom verom. So I contribute nothing, not even faith. Tako da ja nisam doprineo ništa, čak ni veru. He gives me faith as a gift, On mi daje veru kao dar, which is his faith, koja je njegova vera, and says, believe in me. i kaže mi, So how Veruj much u do mene. I contribute to my salvation? tako da koliko je u stvari zapravo sam doprineo svom spasenju? Nada. Ništa. Nothing. Ništa. We can go on forever and ever. This is the issue. Možemo ovako zauvek da nastavimo, to je pitanje. This is the issue, the final issue. Ovo je konačno pitanje, možemo ovako do sutra, zauvek. I want you to understand, we're not fighting about the day. Hoću da shvatite da se mi u stvari ovdje ne prepiremo oko dana. We're fighting about who is the God of your life. Već se mi ovdje raspravljamo ko je Bog u našem životu. The day is just the sign that God has put there. A dan je samo znak koji je Bog stavio da bude tu. And God is as determined about his day as the Pope is determined about his day. I Bog je veoma odlučan što se tiče njegovog dana, a s druge strane Papa je jako odlučan što se tiče njegovog dana. If you think it's the day, you've lost the point. A ako mislite da se radi samo o danu, totalno ste promašili point. Who's God of my life? Ko je Bog mog života? What do I say? How do I show the world that I believe God created me? I believe God redeemed me. I believe in righteousness by faith imputed by God to me. Can you get all that? Ja. Don't worry. Kako ja mogu da kažem svetu, ja verujem u Boga koji me je stvorio, verujem u Boga koji me je otkupio, verujem u Boga koji mi je uračunao svoju pravednost. Do I wear a big sign? I'm a good Christian? Da li nosim neki veliki znak na kome piše ja sam dobar hrišćanin? A big cross? Veliki krst? No, why did I just keep the Sabbath? Ne, zašto ne bi umjesto toga držao subotu? You'll see it irritates him. You see? You'll see it irritates the Pope if I do that. Vidjet ćete da to u stvari jako nervira Papu ako držimo subotu. Now let's just look at a few stories about the Sabbath. Hajde sada da pogledamo par priča o suboti. The Jews were so concerned about keeping the Sabbath correctly. Jevreji su bili toliko zabrinuti o ispravnom držanju subote. Because Ezekiel tells us Jer nam prorok Ezekijel kaže, they went into exile because of Sabbath breaking. oni su otišli u ropstvo, hvala. Oni su otišli, zapravo bili su proterani iz svoje zemlje upravo zbog kršenja subote. So they said, we'll never break it again. I oni kažu nećemo je više nikada prekršiti. And they made 2,000 rules as to how to keep the Sabbath day. I tu su napravili neki 2000 pravila kako se pravilno svetkuje subota. And they made the Sabbath a nightmare. I od subote su napravili košmar. And then Jesus came. A zatim je došao Isus. And he performed 7 Sabbath miracles. I on je tu izveo 7 čuda u subotu. That totally destroyed the ritual view of the Sabbath. Koji su potpuno uništili ritualni pogled na subotu. And he warned them and he said, On ih upozorio i kazao, full well you reject the commandments of God that you may keep your own traditions. dobro, dakle, vi odbacujete zapovest Božju da biste sačuvali svoju tradiciju. And at the pool of Bethesda, he met this lame man. I u banji Vitezdi našao jednog nepokretnog čovjeka. And he said to the man, rise, take up your bed and walk. A tom čovjeku je rekao, ustani, pokupi svoj krevet, ležaj i idi. And all those commands were forbidden by the Jews. A sve ove zapovesti su bile zabranjene od strane Jevreja. Now, interesting, I'm just leaving the text there, I'll explain the story. Samo sam pokazao tekst, objasnit ću celu priču. Because there's a typology in this story as well. Zato što ima i tipologije u ovoj priči također. There were 5 porches at this pool. Bilo je 5 tremova kraj ovoga bazena, banje. 5 is the number of humanity. 5 je broj čovečanstva. You have 5 senses, for example. 5 senses, taste, smell. Okay, senses, all right. Imamo 5 čula. So 5 is the number of humanity. Tako da je 5 broj ljudske vrste, broj čovečanstva. This was a religious celebration. Ovo je bila verska svečanost. Because they believed when that water moved that if you got into the water you would be healed. Oni su verovali ako se ta voda uzburka, uznemiri, ko prvi uđe u bazen, on će biti isceljen od bilo kakve bolesti. And there lies this man. I ovdje leži taj čovjek.
And he's been lying there for a long, long time. I on je tu ležao jedno dugo, dugo vreme. In fact, 38 years, that's almost an entire generation. I on je tu proveo 38 godina. Skoro ceo jedan naraštaj. And the priests are walking between the people. A tako sveštenici koji su prolazili između tih ljudi. And they believe that an angel moves the water. A oni su verovali da zapravo anđeo je taj koji pomera, koji uzburka vodu. And if you can get into that water, you will be cured. I ako možete da stignete zapravo do te vode, bit ćete isceljeni. Do we have people in the world that believe the same nonsense today, yes or no? Da li postoje ljudi danas u svetu koji veruju u iste budalaštine, da ili ne? Yes. Da. In what denominations? U kojim to verskim zajednicama? All of them. Protestant, Orthodox, Catholic, all of them. Protestanti, pravoslavni, katolici, svi. Catholic thinks, if I can get to the waters of Lourdes, I'll be cured. Katolici veruju, ako odem do voda Lurda, ja sam jupi. A charismatic thinks, if I can get to that pastor and he goes, and I fall, I'll be cured. Harizmatski hrišćani veruju, ako mogu samo da stignem do tog pastora koji će da me pipne po čelu, ja ću da padnem tresući se, super, odlično, izlečen sam. They spend fortunes on airplane tickets to go and visit these maniacs to get healed. I oni troše bukvalno bogatstvo na avionske karte da bi mogli da stignu do tih manijaka, da bi ih oni pipnuli da bi se izlečili. If only I can get to that pastor, I will be healed. Ako samo mogu da stignem do tog pastora, šepajući, bit ću izlečen. And they come there in crutches and they go away in crutches. Dođu sa štakama i odu sa štakama. And they have so much hope and their hope is shattered. I nakon svega toga njihova nada je bukvalno uništena. And they rake in so much money. A oni bukvalno sakupe toliko puno para. God is as disgusted with the world today as he was then. A Bog je isto danas tako užasnut, zgrožen svetom koji danas postoji, običajima kao što je bio i tada. He looks at the man. On gleda u čoveka. He says, do you want to be healed? I pita ga, da li želiš da ozdraviš? This man is in the church. Ovaj čovjek je u crkvi. And he says, I have no one. A on kaže, nemam nikog. How many people sit in the church and they have no one today? Koliko ljudi danas sedi u crkvi koji zapravo mogu isto da kažu, nemam nikog? Because you're performing some stupid ritual in the front there and starve the people to death on the word of God. Bitno je samo da izvedete neki sulud ritual, a jednostavno da ljudi umiru bez znanja o Božjoj reči. So he says to him, stand up, take up your bed and walk. A Isus mu zapravo kaže, ustani, uzmi svoj ležaj i hodaj. So did he come to support their theology or did he come to destroy it? E sad pitanje je, da li je on došao da podrži tu njihovu teologiju, da je podupre ili da je uništi? Can you imagine being in the church for 38 years and having to say, I have no man? Da li možete da zamislite život u crkvi od 38 godina nakon kojeg možete reći, ja nemam nikog? And the Jews were angry. A Jevreji su bili besni. And they said, there are many days to cure, but not on the Sabbath day. Oni su rekli, imaš dana koliko hoćeš u koje možeš da lečiš, ali ne u subotu. What about the man with the unclean spirit? A šta je sa čovjekom koji je u sebi imao nečist duh? The Bible says it was the Sabbath day. A Biblija nam kaže da je to bio subotnji dan. And he goes into the synagogue and the man cries out. A on dolazi u sinagogu. Jesus comes into synagogue. Yeah, Jesus comes into Isus dolazi u sinagogu, a čovjek taj ustaje i kreće da viče. And there's a demon-possessed man there. I tu je jedan čovjek koga je zaposlao demon. I wonder how long he was demon-possessed. Pitam se koliko dugo to traje, koliko je dugo bio opsednut. What sets you free from demons? Šta vas uopšte može osloboditi od demona? Do you remember that the Catholic Church decided they liked the apocryphal books? Da li se sećate da su katolici odlučili da oni zapravo vole one apokrifne knjige koje su dodate originalnom kanonu? Well, if you read those, a ako čitate te, then it says if you want to drive out a demon, oni kažu da ako želite da oterate demona, then you must make a smoke from the gallbladder of a fish. Morate da napravite dim od žučne kese ribe. Do you know how scared a demon is of the gallbladder of a fish? Da li samo znate koliko se demon užasava riblje žučne kesice? He looks at the gallbladder of a fish and if you make a smoke of it, my goodness, the demon will run away. He'll be so afraid.
I još ako uspete to da zapalite i ona krene da dimi, demon će se toliko prepasti da će jednostavno pobeći odatle. Have you ever heard bigger rubbish than that? Jeste čuli ikada veću količinu đubra od toga? You have heard bigger rubbish? Čuli ste veću glupost? You can read it in those same books. There's more rubbish in there. Yeah. Možete čitati u tim istim knjigama, ima dovoljno takvih gluposti. What sets you free from demons? Šta vas oslobađa od demona? The truth will set you free. Istina će vas osloboditi. And who is the truth? A ko je istina? Jesus is the truth, the way and the life. Isus je put, istina i život. I marvel at these charismatic church meetings. Čudim se tim sastancima harizmatskih crkava. Where thousands of believers are sitting. Gde hiljade vernika sedi. And the pastor drives out the demons out of his believers. A pastor isteruje demone iz svojih vernika. And they all throw up. I oni svi povrate. This is sick. To je bolesno. Where is the simple faith in Jesus Christ? Gde je ta jednostavna vera u Isusa Hrista? And so what do? They rebuke Jesus for healing. I šta tu fariseji zapravo rade? Fariseji ukore Hriste zato što je pomogao, izlečio čovjeka u subotnji dan. He healed Simon Peter's mother-in-law. On je također izlečio i taštu od apostola Petra. The Pope hates this verse in the Bible. Papa mrzi ovaj stih u Bibliji. Because after all, Peter must have been celibate if he was a pope. Jer Petar, ako je zapravo bio papa, morao je da drži celibat. And immediately the fever left her. I istog momenta groznica je prestala. You know what? I think we have religious fever in the world that needs to be healed. Znate šta? Ja verujem da mi imamo jednu religioznu groznicu koju treba da se izleči na svijetu. And then he healed a man with a withered hand. A zatim je izlečio čovjeka sa osušanom rukom. I believe that the hand of the church member in the general world today is withered. He can't do anything for Christ anymore. Ja verujem da ruka današnjeg hrišćanstva je nekako osušena, beskorisna, ne može s njom ništa da se radi. So he calls the man. Zatim on poziva čovjeka. And he looks at the Pharisees. I posmatra fariseje. And he says, is it lawful to heal on the Sabbath day? On pita da li je po zakonu da se leči u subotnji dan. Is it lawful to do good or to do bad? On pita da li je po zakonu da se čini dobro ili zlo. And he looked at them in an angry way. I onda ih je ljutito pogledao. And he said, stretch out your hand. I rekao je čovjeku, ispruži svoju ruku. Who can make the lame, the spiritually lame, jump again in this world? Only Christ can do that. I sada se postavlja pitanje, ko može hromog čovjeka da iscijeli? Ko može duhovno hromog čovjeka, ko može učiniti da duhovno hrom čovjek ponovo skače? Samo Isus Hristos. Look what happened. Ali gledajte šta se desilo. The Pharisees went straight away and they took counsel with the Herodians against him to destroy him. I gledajte šta su fariseji uradili. Oni su tog istog momenta otišli i napravili savet gdje su se sastali sa Irodovcima protiv Isusa kako da nađu način kako bi oni mogli da ga ubiju. Now it's interesting because the Herodians and the Pharisees hated each other. Ali ovdje je jako interesantna stvar zato što Irodovci i fariseji su se zapravo mrzeli, nisu se podnosili. Because the Herodians were descendants of Esau that had turned to Judaism. Jer Irodovci su zapravo potomci Isava koji su se obratili u judaizam. And the Pharisees of course were pure blood. A naravno fariseji su oni čistokrvni sa pedigreom. But now they became friends. Ali sada su postali prijatelji. Because they had a common enemy. Jer imaju zajedničkog neprijatelja. Do you think even churches that are enemies with each other are going to become friends if they can find a common enemy? Da li mislite da crkve koje se međusobno ne podnose, da li će da postanu prijatelji ako budu imale zajedničkog neprijatelja? The most beautiful miracle of Jesus on the Sabbath was when he healed a man born blind. Ali najlepše čudo koje Isus učinio u subotu je bilo kada je iscelio čovjeka koji se rodio slep. And here's a beautiful typology in this story. I tu postoji jedna predivna tipologija. He finds this man. On sad pronalazi tog čovjeka. He takes some clay. I uzima malo gline. He spits on it. Pljune na nju. He makes some mud. Napravi malo blata. He puts it on his eyes. Stavi na njegove oči, namaže mu oči. And he says, go and wash. I kaže mu, idi i umij se. And the pool that he goes to, translated means apostello, means to be sent. A
Bazen na koji ga je poslao, na grčkom apostelo, znači biti poslat. Now, when last did God take some clay? Kada je posljednji put Bog uzeo malo gline? Creation week. Can you see we're linking it to creation week? Sedmica stvaranja, vidite kako povezujemo ovo sa stvaranjem? And we're linking it to recreation. I to povezujemo sa ponovnim stvaranjem. But there's a difference now. Ali postoji razlika ovaj put. He puts the clay on the eyes. I ovaj put on stavlja glinu na oči. And he says to the man, go and wash. A kaže čovjeku, idi umij se. So the man has to take his white stick and go. A čovjek mora da uzme onaj svoj beli štap i da lupka s njim dok ne nađe bazen. And when he finds the pool, he washes his eyes and immediately he can see. A kada je stigao kod bazena, umio se i istog momenta je mogao da vidi. So what did the man have to do in order to be healed? Šta je čovjek morao da uradi da bi bio isceljen? He had to show faith in Jesus' word. Morao je pokazati veru u Hristovu reč koju mu je dao. He could have said, this clay is going to do nothing. Mogao je da kaže, ova glina neće uraditi ništa. But he had to show faith. Ali morao je pokazati veru. So that's the only contribution we have, and even the faith, who gave it to him? I to je jedini doprinos koji mi moramo da damo, ali čak i ta vera, otkud nam? Jesus put it in his heart. Isus je stavio u njegovo srce. And off he went and he washed. I on je otišao i umio se. And they take him to the Pharisees. I odveli su ga kod fariseja. And they say, if that man healed you, he's a sinner because he did the Sabbath day. A oni kažu, ako je to taj čovjek koji te izlečio, on je grešnik jer je to uradio u subotu. But he's bold now. A on je sad mnogo se ohrabrio, sokolio se. So he says, if he was a sinner or not, I don't know. One thing I do know, I was blind and now I see. A on kaže, ja stvarno ne znam da li je taj čovjek grešnik ili ne, ali znam jednu stvar. Nekad sam bio slep, ali sada vidim. So they call his parents. I onda zovu njegovi roditelji. They say, was he blind when he was born? I pitaju njih, da li je on bio slep kad se rodio? They say, yes. Oni kažu da. How does he now see? Kako sada vidi? They say, I don't know, ask him. Oni kažu, ne znamo, pitajte njega. So they go again, they say, how come you see? I oni opet idu kod njega i pitaju ga, kako to da vidiš? He says, I told you before, do you want to be his disciple too? A on kaže, ja sam odgovorio već, da li vi želite da budete njegovi učenici? They blew a gasket. Strašno se desilo, fariseji su odlepili od besa. They throw him outside. Izbacili su ga napad. Who finds him there? Koga tamo pronalazi? Jesus. Isus. And he sees Jesus for the first time. Doesn't recognize him, he knew who he was, but he didn't know what he looked like. I on Isusa tada vidi prvi put, on ga ne prepoznaje. And Jesus asks him, do you know who the Messiah is? A Isus ga zapravo pita, da li znaš ko je Mesija? He says, well, can you show him to me? A čovjek kaže, da li bi bio dobar da mi pokažeš ko je on? Jesus says, the one who's standing in front of you is he. A Isus kaže, upravo taj koji stoji pred tobom. What did the man do? A šta je čovjek uradio? Fell down on his knees and he worshipped him, right? Pao je na svoja kolena i poklonio mu se. We have to become spiritually sighted because we are spiritually blinded. Moramo duhovno da progledamo zato što smo duhovno slepi. What day did he do it? U koji dan je on to uradio? The Sabbath day. If we recognize that he is my righteousness, ako prepoznajemo da je on zapravo moja pravednost, and I accept it and keep the Sabbath to show the world that I believe it, i ako sam ja to prihvatio i držim subotu da bi pokazao svetu da ja u to stvarno verujem, do you think our spiritual blindness might go away? Zar ne mislite da bi to naše duhovno slepilo zapravo moglo da nestane? The other one was the woman that was disabled and walking like this. A druga osoba je bila jedna žena koja je bila slobodne nedelje, da ne radimo. And here the bishop's conference, here's the Independent Catholic News says we want Sunday as a law. A ovdje evo konferencija biskupa jedne katoličke novine gdje oni kažu želimo nedelju kao zakon. Donald Trump says he's going to destroy the division between church and state. They're going to become one. A Donald Trump kaže uništit ću, kaže, zid koji razdvaja crkvu i državu, hoću da one budu jedno. When church and state comes together in the United States of America, a kada crkva i država budu postale jedno u Sjedinjenim Američkim Državama, and then in the entire world, a zatim posle toga i u celom svetu, then there will be an image to what the first
papacy was. I onda ćemo imati lik onoga što je prvo papstvo zapravo bilo. Because they were church and state enforcing their laws. Jer su oni bili crkva i država u isto vrijeme koji su davali zakone. And in the end we'll have church and state enforcing the laws. A na kraju vremena ćemo također imati crkvu i državu koji daju svoje zakone. This Cardinal Dolan, the Knights of Malta of New York. A ovo je kardinal Dolan iz vitezova Malteškog reda. Is very happy with Donald. Veoma je srećan što je kraj Donalda. And the EU bishops want Sunday rest. A evropski biskupi žele odmor nedeljom. They are pushing for it. Oni to žele da proguraju. Bore se za to. The Poles have accepted a draft law for Sunday law. A Poljaci su zapravo prihvatili nacrt zakona koji ozakonjava nedelju. We're working. Polish bishop for total ban on Sunday shopping. This is the 23rd of August 2017. Ovaj naslov je od 23. augusta ove godine gdje kaže poljski biskup želi potpunu zabranu kupovine nedelja. Now listen what he said. Čujte šta kaže. Free Sundays are what all Catholics, slobodna nedelja je ono što svi katolici, non-Catholics, nekatolici and non-believers need. I nevernici trebaju, kaže ovaj nadbiskup. Is the world pushing for Sunday law? Yes or no? Da li svet želi da progura ovaj nedeljni zakon, da ili ne? Yes. Da. So they're telling you, you must obey a law of the Roman Catholic Church. I oni vam zapravo kažu, morate da budete poslušni zakonu Rimokatoličke crkve. Can you believe that secular Switzerland wants Sunday laws? Da li možete da verujete da sekularna Švajcarska zapravo želi nedeljni zakon? Unbelievable. Neverovatno. Israel has introduced Sunday as a day off. Čak je Izrael uveo nedelju kao neradan dan. Where are we going? Kuda to idemo? A last little typology. Posljednja jedna mala tipologija. According to Jewish law and tradition, na osnovu i prema jevrejskom zakonu i tradiciji, the 10 spies brought the bad report on the 9th of the month Av in the year 1312 BC. Gde kaže 10 špijuna uhoda koji su otišli da izviđaju zemlju, doneli su jako loš izveštaj na 9. dana Ava 1312. godine pre Hrista. So the 9th of Av is a bad day and month for a Jew. Tako da 9. Av je jedan mnogo loš mesec i dan za Jevreje. But what is also interesting, što je također interesantno, is that the Babylonians destroyed Solomon's temple on the 9th of Av 586 BC. Ali također interesantno da su Vavilonjani uništili Solomunov hram upravo na 9. Av 586. godine pre Hrista. Aviv or Av? Aviv. In English they call it Av, in Jewish call it Av. Av, okay. Okay. Now, even more interesting. Još jedna interesantnija stvar. The Romans destroyed the second temple in 70 AD. Rimljani su uništili drugi hram 70. godine nakon Hrista. And that was on the 9th of Av. A to se isto desilo na 9. Av. So when this day and this month comes, the Jews must be shaking in their boots. What's going to happen? Tako da kada dođe ovaj dan i mjesec, Jevreji se tresu od straha i viču šta će da se desi danas. But here's another fascinating one. Ali evo još jedne fascinantne stvari. In the year 135 AD, godine 1035. posle Hrista. Roman Emperor Hadrian, rimski imperator Hadrian, suppressed the Bar Kokhba revolt, je ugasio Bar Kokhba pobunu. and he destroyed Jerusalem for the second time, uništio Jerusalim po drugi put, and he crucified thousands of Jews. I razapeo na krst hiljade Jevreja. And it was on the 9th of Av. I to se desilo također na 9. Av. Isn't that interesting? Zar to nije zanimljivo? Now, did you know when Hadrian destroyed that temple, sad, znate li da kada je Hadrian uništio taj he hram, was fed up to here with the Jews, dovde mu je došlo sa Jevrejima, and so he forbade the Jewish religion. I zabranio je jevrejsku religiju. And he forbade the Sabbath day. I zabranio je također sa njom
And so subotnji dan. the Christians in Rome, I tako da hrišćani koji su bili u Rimu, they were afraid of the emperor. plašili su se imperatora. And so the Pope I onda papa said to them, we will keep Sunday, the dies solis, your holy day of the sun. I onda su oni rekli, mi ćemo da držimo nedjelju, dies solis na latinskom, vaš sveti dan sunca. And that's why the Romans started keeping Sunday. I zato su Rimljani počeli da drže nedjelju. Out of fear of the Roman emperor. Od straha od rimskog imperatora. Remember that Jericho fell on a Sabbath day. Sad, setite se da je Jerihon zapravo srušen u subotu. Well, I believe it was a Sabbath day. Bar ja verujem da je to bila subota. And let's read what the Jewish website, the Temple Institute, says. Hajde da pročitamo šta jedan jevrejski sajt, hramovski institut kaže. In 70 AD, 70. godine nakon Krista. and remember Jesus said that the temple would be destroyed A samo se prisjetite toga da je Isus zapravo kazao da će hram biti in uništen Matthew 24, u Evanđelju po Mateju 24. poglavlju. and he gave it as an example of the destruction of the world at the end of time. A on je to prikazao kao primjer uništenja celog sveta na kraju vremena. Now, this is what the Jewish Institute says. A ovo je što jevrejski institut kaže. The day the temple was destroyed was the 9th of Av. Dan na koji je uništen hram bio je 9. Av. It was the conclusion of the Sabbath. To je bio završetak subote. On the Sabbath day, the Romans broke through the wall. U subotnji dan Rimljani su probili zid. On the Sabbath day, they destroyed a ritualistic religion that had rejected Jesus Christ. U subotu su uništili ritualističku religiju koja je odbacila Isusa Hrista. They had said, we have no king but Caesar. Oni su rekli, nemamo mi drugog cara osim Cezara. As verily the people are saying now, we have no king but Caesar. Upravo isto tako i danas ljudi govore, nemamo mi drugog kralja osim Cezara. So I'm wondering if this final destruction will be on a Sabbath day. I sad se pitam da li će to konačno uništenje se zapravo desiti u subotu. Exodus 33 verse 14 says, A druga Mojsijeva 33:14 kaže, my presence shall go with thee and I will give you rest. gdje Bog kaže, moje prisustvo će ići sa tobom i ja ću ti dati odmor. Matthew, New Testament, Matej, Novi Zavet, Jesus says, Isus kaže, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni i ja ću vam dati odmor. Labor, what? Umorni od čega? Ili radimo šta? Is that carrying stones and working? Da li to znači da nosimo kamenje i radimo? Are you heavy laden Da li with ste work? teško opterećeni s poslom? Or are you heavy laden worrying about your salvation? Ili da li ste teško opterećeni plašeći se za svoje spasenje? Jesus says, come unto me and I will give you rest, Shabbat. A Isus kaže, hodite k meni i ja ću vam dati odmor, šabat. The Sabbath is the symbol of salvation through righteousness by faith. Subota je simbol spasenja kroz veru. And I want to invite you all to join those who keep it, not to be saved, but because they are saved. I ja vas pozivam da se pridružite onima koji je svetkuju, ne da biste bili spaseni, već zato što ste spaseni. May God help you as you make that decision. Neka vam Bog pomogne dok donosite tu odluku. Amen. Amin. Thank you. My pleasure. This is some water that we can drink? Yes. Excellent. Were there any questions? Okay. Profesor Fajt pita da li možda postoje, ima nekih pitanja. He says they can write it on paper and then we can do it tomorrow. Perfect. Odlično. Dakle, ako imate bilo kakvo pitanje, molim vas,
dobit ćete parče papira, napišite ga, daćete ga redaru na izlazu i sutra ćemo da čitamo pitanja i odgovore, ako se slažete. Divno. Hvala vam. 6. sat kada je tama pokrila zemlju. That was 12 o'clock. To je 12 sati. Until the 9th hour, that was 3 o'clock. Do 9. sata, odnosno 3 sata po našem vremenu. And then Jesus died on that day. I tada je Isus umro upravo na taj dan. And the centurion said, certainly this was a righteous man. A rimski kapetan ili centurion je rekao, uistinu ovo je bio pravedan čovjek. And the Bible says, and that day was the preparation. A Biblija nam kaže, taj dan je bio dan pripreme. That's used only for the day before a 7th day Sabbath, so it was Friday. A taj naziv se koristi samo na dan pre 7. dana subote, odnosno petak. And the Sabbath drew on. I subota se približila. Now the next day. A sad sljedećeg dana, What day would that be? koji bi to dan bio? Sabbath, right? Tako je, upravo tako. That's what happened. Evo što se desilo. The next day that follows the day of preparation. Sljedeći dan koji je došao posle dana pripreme, The Pharisees went to Pilate. Fariseji su otišli kod Pilata. The Pharisees go to an unclean man, Fariseji odlaze kod nečistog čoveka, or one that they considered unclean, ili onoga koga su oni smatrali nečistim. and they say, we remember that this deceiver said that he would rise on the third day. Upravo smo se setili da je ovaj prevarant rekao da će ustati na 3. dan. So please, Pilate, go and make the sepulchre secure so that his disciples don't come and steal it. I on kaže, zato molim te Pilate, idi i molim te stavi oko grobnice stražu da neko od njegovih učenika ne dođe i ne uzme telo, da ne prevari ljudi. Now watch what Pilate says. A sad slušajte šta je Pilat rekao. He says, you have the watch. A Pilat im kaže, evo vam straža. You go. Vi idite. You make it sure. Vi osigurajte. So they went. I tako su otišli. So they made it sure. Oni su je osigurali. Excuse me, what are these Pharisees doing? Pardon, što bi Fariseji zapravo rade? They're breaking the Sabbath day. Krše subotni dan. So the ones that want to kill Jesus because he breaks the Sabbath day are actually Sabbath breakers. Tako da oni koji su pokušavali ili ubili Isusa zbog kršenja subote su zapravo prekršenici subote. This is hypocrisy of the highest level. Ovo je licemerje najvišeg reda. Now let's just go a little bit to the typology of the end with the Sabbath. Hajde sada malo da pogledamo tipologiju kraja kroz subotu. The Jews suffered the consequences of their deed. Jevreji su doživjeli posljedice svojih dela. When Titus destroyed Jerusalem in 70 AD. Kada je 70. godine nakon Hrista Tit uništio Jerusalim. The ones that killed him because he was a Sabbath breaker turned out to be the Sabbath breakers. Tako da oni koji su ubili Hrista zato što je navodno bio prekršioc subote su zapravo bili prekršioci subote. Now here archaeologists found the spot on the wall where it burned in the time of Titus. I ovdje su arheolozi pronašli jedno mjesto na zidu gdje je zid goreo u doba Tita. So this is where they breached the wall. I to je mjesto gdje su oni probili zid. Let's go a little bit further back in history. Hajde da idemo malo dalje kroz istoriju. When God's people entered Canaan, kada je Božji narod ušao u Kanaan, they had to destroy Jericho. Morali su da unište Jerihon. And God gave them a very funny command. A Bog im je dao jednu veoma smešnu zapovest. He said to them, go around the city once. Kazao je, obiđite grad jedan put. And do this 6 days. I radite to narednih 6 dana. And the priests must carry the Ark of the Covenant. A sveštenici moraju da nose kovčeg zaveta. And there must be 7 trumpets. I mora postojati 7 truba. We find that in Revelation 2. We find 7 trumpets there. Također i tamo pronalazimo 7 truba, odnosno u otkrivenju drugog poglavlja. And the 7th day. A 7. dana You shall compass the city 7 times. Obići ćete grad 7 puta. That's a lot of walking. To je dosta šetnje. And
It was the seventh day. I bio je 7. dan. So it's likely that this was the Sabbath day. I vrlo je verovatno da je to bila subota. That's amazing. Ovo je So zahvaljujuće. they did this. I onda su oni otišli i uradili to. And then it came to pass on the seventh day. I dogodilo se zapravo u 7. dan. And they got up very early before the sun came up. I oni su ustali veoma rano pre nego što je sunce izašlo. And they went around the city 7 times. I obišli su grad 7 puta. And on the seventh time they blew the trumpet. A u 7. krugu, kad su obišli 7. put, zadunuli su svoje trube. And the wall came tumbling down. I zidovi su se srušili. Now it's interesting that in the wall A interesantno je da u zidu there were certain dwellings. bila su određena staništa. And the prostitute that helped the spies was living in one of those dwellings. A interesantno je da zapravo ona prostitutka koja je pomogla jevrejskim uhodama je živjela u jednom od tih stanova u zidu. And her name was Rahab. I njeno ime je bila Raba. So she was a woman. Dakle, bila je žena. And she was a prostitute. I bila je prostitutka. At the end of time, are there going to be women that are prostitutes too? Recite mi na kraju vremena, da li će postojati i dalje žene koje su prostitutke? Spiritual prostitutes, churches that are apostate. Duhovne prostitutke, crkve koje su otpale. It's interesting that she was saved. Interesantno je da je ona bila spasena. And her father's household. I dom njenog oca i sve što je imala. And not only that, I ne samo to. she's in the line of Jesus. On The churches will accept the truth, and it will be regarding the Sabbath day, because it was a Sabbath when Rahab and her household was saved. I ja verujem da mnogi ljudi koji danas se nalaze u drugim verskim zajednicama će zapravo prihvatiti subotu i biti spašeni, zato što Rava je bila spašena i taj dan je bio subota. So when the third angel sounds in Revelation chapter 14 verse 9, U Otkrivenju 14:9 kada se oglasi treći anđeo, when it says, do not worship the beast, gde kaže nemojte se klanjati zveri, don't worship Catholicism by being obedient to it. nemojte biti poslušni katoličanstvu. And in your nation, the Orthodox Church is taking part in these ecumenical celebrations. A ovdje u našem narodu pravoslavna crkva je nažalost uzela učešće u tim ekumenskim proslavama. Don't receive his mark, Nemojte primiti njen žig, which is Sunday, koji je nedjelja, in your mind, u vašem umu, or obey it by doing it with your hand. ili ga poslušati radeći svojom rukom. Because if you drink this false doctrine, this wine, Jer ako budete pili ovu lažnu doktrinu, odnosno vino, then you will have to drink the wine of the wrath of God. zatim posle toga morat ćete piti vino gneva Božjeg. And the Pope says, if you have the right to work, you have the right to rest. A Papa kaže, ako imate pravo da radite, imate pravo i Sunday must be a day of rest. nedelja mora biti dan odmora. And the European Sunday Alliance in March 2017 says, we want Sunday as a law. A Evropska nedeljna alijansa kažu, mi želimo nedelje da bude ozakonjena. We want a work-free Sunday. Mi želimo slobodne nedelje, da ne radimo. And here the Bishops' Conference, here's the Independent Catholic News, said, we want Sunday as a law. A ovdje je konferencija biskupa jedne katoličke novine gdje oni kažu, želimo nedelju kao zakon. Donald Trump says he's going to destroy the division between church and state. They're going to become one. A Donald Trump kaže, uništit ću, kaže, zid koji razdvaja crkvu i državu, hoću da one budu jedno. When church and state comes together in the United States of America, A kada crkva i država budu postale jedno u Sjedinjenim Američkim Državama, and then in the entire world, a zatim posle toga i u celom svetu, then there will be an image to what the first papacy was. i onda ćemo imati lik onoga što je prvo papstvo zapravo bilo. Because they were church and state enforcing their laws, Jer su oni bili crkva i država u isto vreme koji su davali zakone. and in the end we'll have church and state enforcing the laws. A na kraju vremena ćemo također imati crkvu i državu koji daju svoje zakone. This
Cardinal Dolan, Knights of Malta of New York. A ovo je kardinal Dolan iz vitezova Malteškog reda. Very happy with Donald. Veoma je srećan što je kraj Donalda. And the EU bishops want Sunday rest. A evropski biskupi žele odmor nedeljom. They are pushing for it. Oni to žele da proguraju. Bore se za to. The Poles have accepted a draft law for Sunday law. A Poljaci su zapravo prihvatili nacrt zakona koji ozakonjava nedelju. We're working. Polish bishop for total ban on Sunday shopping. This is the 23rd of August 2017. Ovaj naslov je od 23. augusta ove godine gdje kaže poljski biskup želi potpunu zabranu kupovine nedelju. Now listen what he said. Čujte šta kaže. Free Sundays are what all Catholics, slobodna nedelja je ono što svi katolici, non-Catholics, nekatolici and non-believers need. i nevernici trebaju, kaže ovaj nadbiskup. Is the world pushing for Sunday law? Yes or no? Da li svet želi da progura ovaj nedeljni zakon, da ili ne? Yes. Da. So they're telling you, you must obey a law of the Roman Catholic Church. I oni vam zapravo kažu, morate da budete poslušni zakonu Rimokatoličke crkve. Can you believe that secular Switzerland wants Sunday laws? Da li možete da verujete da sekularna Švajcarska zapravo želi nedeljni zakon? Unbelievable. Neverovatno. Israel has introduced Sunday as a day off. Čak je Izrael uveo nedelju kao neradan dan. Where are we going? Kuda to idemo? A last little typology. Posljednja je mala tipologija. According to Jewish law and tradition, na osnovu i prema jevrijskom zakonu i tradiciji, the 10 spies brought the bad report on the 9th of the month Av in the year 1312 BC. Gde kaže 10 špijuna uhoda koji su otišli da izviđaju zemlju, doneli su jako loš izveštaj na 9. dana Ava 1312. godine pre Hrista. So the 9th of Av is a bad day and month for a Jew. Tako da 9. Av je jedan mnogo loš mesec i dan za Jevreje. And what is also interesting, Što je također interesantno, is that the Babylonians destroyed Solomon's temple on the 9th of Av 586 BC. a također interesantno da su Babilonjani uništili Solomunov hram upravo na 9. Av 586. godine pre Hrista. Aviv or Av? Aviv. In English they call it Av, in Jewish call it Av. Okay. Okay. Now, even more interesting. Još jedna interesantnija stvar. The Romans destroyed the second temple in 70 AD. Rimljani su uništili drugi hram 70. godine nakon Hrista. And that was on the 9th of Av. A to se isto desilo na 9. Av. So when this day and this month comes, the Jews must be shaking in their boots. What's going to happen? Tako da kad dođe ovaj dan i mesec, Jevreji se tresu od straha i viču šta će da se desi danas. But here's another fascinating one. Ali evo još jedna fascinantna stvar. In the year 135 AD, Godine 1035. Roman Emperor Hadrian rimski imperator Hadrian suppressed the Bar Kokhba revolt, je ugasio Bar Kokhba pobunu, and he destroyed Jerusalem for the second time, uništio Jerusalim po drugi put and he crucified thousands of Jews. i razapeo na krst hiljade Jevreja. And it was on the 9th of Av. I to se desilo također na 9. Av. Isn't that interesting? Zašto nije zanimljivo? Now, did you know when Hadrian destroyed that temple, Sad, znate li da kada je Hadrian uništio taj he hram, was fed up to here with the Jews, dovde mu došlo sa Jevrejima and so he forbade the Jewish religion, i zabranio je jevrejsku religiju. and he forbade the Sabbath day. I zabranio je također sa njom And so subotnji dan. the Christians in Rome, I tako da hrišćani koji su bili u Rimu, they were afraid of the emperor. plašili su se imperatora. And so the Pope I onda Papa said to them, we will keep Sunday, the dies solis, your holy day of the sun.
I onda su oni rekli, mi ćemo da držimo nedjelju, dies solis na latinskom, vaš sveti dan sunca. And that's why the Romans started keeping Sunday. I zato su Rimljani počeli da drže nedjelju. Out of fear of the Roman emperor. Od straha od rimskog imperatora. Remember that Jericho fell on a Sabbath day. Sad, sjetite se da je Jerihon zapravo srušen u subotu. But I believe it was a Sabbath day. Bar ja verujem da je to bila subota. Now let's read what the Jewish website, the Temple Institute, says. Hajde da pročitamo šta jedan jevrejski sajt, hramovski institut kaže. In 70 AD, 70. godine nakon Krista. and remember Jesus said that the temple would be destroyed. A samo se prisjetite toga da je Isus zapravo kazao da će hram biti In uništen Matthew 24. u Evanđelju po Mateju 24. poglavlju. And he gave it as an example of the destruction of the world at the end of time. A on je to prikazao kao primjer uništenja cijelog sveta na kraju vremena. Now, this is what the Jewish Institute says. A ovo je što jevrejski institut kaže. The day the temple was destroyed was the 9th of Av. Dan na koji je uništen hram bio je 9. Av. It was the conclusion of the Sabbath. To je bio završetak subote. On the Sabbath day, the Romans broke through the wall. U subotnji dan Rimljani su probili zid. On the Sabbath day, they destroyed a ritualistic religion that had rejected Jesus Christ. U subotu su uništili ritualističku religiju koja je odbacila Isusa Hrista. They had said, we have no king but Caesar. Oni su rekli, nemamo mi drugog cara osim Cezara. As verily the people are saying now, we have no king but Caesar. Isto tako i danas ljudi govore, nemamo mi drugog kralja osim Cezara. So I'm wondering if this final destruction will be on a Sabbath day. I sad se pitam da li će to konačno uništenje se zapravo desiti u subotu. Exodus 33 verse 14 says, A druga Mojsijeva 33:14 kaže, my presence shall go with thee and I will give you rest. Gdje Bog kaže, moje prisustvo će ići sa tobom i ja ću ti dati odmor. Matthew, New Testament, Matej, Novi Zavet, Jesus says, Isus kaže, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni i ja ću vam dati odmor. Labor, what? Umorni od čega? Ili radimo šta? Is that carrying stones and working? Da li to znači da nosimo kamenje i radimo? Are you heavy laden? Da li ste What? teško opterećeni s poslom? Or are you heavy laden worrying about your salvation? Ili da li ste teško opterećeni plašeći se za svoje spasenje? Jesus says, come unto me and I will give you rest, Shabbat. A Isus kaže, hodite k meni i ja ću vam dati odmor šabat. The Sabbath is the symbol of salvation through righteousness by faith. Subota je simbol spasenja kroz veru. And I want to invite you all to join those who keep it, not to be saved, but because they are saved. I ja vas pozivam da se pridružite onima koji je svetkuju ne da biste bili spaseni, već zato što ste spaseni. May God help you as you make that decision. Neka vam